Now we will consider the frequency response of an IC operational amplifier. Since the op-amp is fabricated as a multi-stage amplifier integrated chip, there is a strong possibility that several internodal capacitors exist in the IC structure of an op-amp, and these capacitors will act in collaboration with the various resistors already present within the operational amplifier. And the sole effect of these capacitors, along with the combinational effect of the resistors, is that they will be producing some lead networks and some lag networks in relevant positions. A lag network is often referred to as a pole and a lead network is referred to as a zero. So once you look into the transfer function of an IC operational amplifier, that is the equation for the gain, it will be consisting of several poles and several zeros. So in order to analyze the frequency response of an IC operational amplifier, we must have a knowledge about the presence of poles and zeros in the transfer function, that is the equation for the gain of an IC operational amplifier, which is of course the gain in open loop condition. So to analyze that, first of all, we will have to know the effect of a pole and a zero in a circuit. What happens to an AC signal having a definite frequency given to a pole that is a lag network and a zero. A zero is a lead network. These lag and lead networks that I think you might have studied earlier during your +2 classes. A pole is a lag network in which we will be supplying input to a resistance and the output is taken across a capacitor. Whereas for a lead network or a zero, the converse is done. That is, input is given to a capacitor and the output is taken across a resistance. So we will now incorporate the idea of a pole into the IC structure of an IC operational amplifier or to an operational amplifier. അപ്പോൾ ഇതൊരു op-amp ആണ്. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് VD is being marked as a VI here, and in the output this will function as a voltage source that will produce a voltage of A times VI, where A is the open loop gain of the op-amp, and this voltage is given across a resistance R0 or RO, which is the output impedance of the op-amp, which is practically of the order of a few tens of ohms. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ഇന്റർനോഡൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വരാം. ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എൻ പോയിന്റിലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VO will not be strictly equal to AVI. Instead, that will be equal to the fraction of this expected output voltage VO equal to AVI appearing across this capacitor, and the voltage across this capacitor will be strictly depending upon the frequency of this input signal. So the gain, as we expect, is not a constant even in open loop configuration, having a magnitude of the order of 10 raised to 4 to 10 raised to 5. This is a constant if and only if we are supplying a DC signal for amplification. However, that will not be the case when an AC frequency or a high frequency or a signal having a definite frequency is being supplied to an IC operational amplifier. Then what will be the effect of this frequency upon the gain of this amplifier? Then I must represent this gain A as not a constant different from A, the expected huge gain of the order of 10 raised to 4 to 10 raised to 5. Instead, this is being marked as a prime.
Now we strictly have to identify the exact mathematical manner in which A prime is depending upon frequency f. For that, this ongoing analysis will help you. We will look into the case of such a pole incorporated with the operational amplifier in this manner. So expected output is VO equal to AVI, but the output that we will be getting is VO prime, which is in fact the fraction of VO appearing across this potential, across this capacitor, which now plays with a potential division with this output resistance RO. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ്. RO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. സി ഒരു ഇന്റർനോഡൽ കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VO ഈക്വൽ ടു AVI ആണ്. പക്ഷേ അതല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക, ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക. ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഞാൻ VO പ്രൈം എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. Then definitely VO prime is equal to the fraction of VO appearing across this capacitor, that is AVI divided by total resistance is R0 plus capacitive reactance 1 by j omega c into the value of this resistance 1 by j omega c. Now we simplify this. In the numerator you will have AVI divided by j omega c, and the denominator you cross multiply this 1 plus j omega R0c divided by j omega c, and this j omega c vanishes in the numerator and denominator. What remains is AVI divided by 1 plus j omega c R0. This is the practical output voltage. Or VO prime by VI, then that is the modified gain. A prime is equal to, A is already there in the numerator, divided by 1 plus j omega c R0. Now omega is 2 pi f, where f is the frequency of this differential input signal. And once you look into the dimension of 1 by 2 pi RC, it will have the dimensions of frequency. And you already have here R0, the output impedance, and C, the internodal capacitor, which also will be a constant. Then 1 by 2 pi R0C will be a definite constant characteristic frequency. That is a characteristic of this operational amplifier configuration. You can call it characteristic frequency or cutoff frequency or corner frequency, or later on we will see that this is the gain limiting frequency or the minus 3 dB frequency. All these names are synonyms but reflect different manifestations of one and the same parameter. ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിലെ പേരെന്തൊക്കെ എന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വഴിയെ പറയും. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1 by 2 pi c R0 as FC or 2 pi c R0 as 1 by FC. So incorporating these two factors, the gain equation becomes A prime equal to A by 1 plus J, this is J, into 2 pi c R0 F. Now we substitute for 2 pi c R0 as 1 by FC. Then this becomes A by 1 plus J into F by FC. So this is the modified gain of the op-amp. A prime equal to A by 1 plus J into F by FC. So as expected, the gain of an operational amplifier in open loop configuration is not a constant. This will be a constant and will be a large value if and only if F, the frequency of the input signal, is 0. That happens when you supply a DC signal for amplification. So only for DC, the gain of an op-amp is a constant and is having a large value of the order of 10 raised to 4 to 10 raised to 5. When an AC signal is being supplied, the gain will not be a constant longer. Instead, this will be a complex function depending upon the frequency of the input signal. A prime equal to A by 1 plus J into F by FC. And once you look into this gain equation, you can easily see that this is a complex function as J is the denominator.
And for this complex function, it is exactly for this reason this circuit is referred to as a pole. I think you might have discussed the concept of pole and zeros in complex functions. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സിംഗുലാരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പോകുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്ററിലെ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അതിന് പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. ഒരു കൊളോക്കിയൽ യൂസേജിൽ. ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ വന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ സീറോ എന്നാണ് പറയുക. സോ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് പോൾ സീറോ എന്നുള്ളത് അനാലിസിറ്റി condition of a complex function പറയുന്ന സമയത്ത് you can incorporate this in terms of the Cauchy-Riemann condition. I hope that you will be discussing in mathematical physics too. Anyway, this is the expression for the complex gain of an opamp that is expected to have a single pole. ഇപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫേസ് ആംഗിളും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞാലാണ് ഫ്രീക്വൻസി മാറും തോറും ഗെയിൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ മാറും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ഇതിന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഗെയിന് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി മാറും തോറും ഗെയിൻ എങ്ങനെ മാറും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റഡി ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പറയാൻ ഗെയിനിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പും ആയിരിക്കും ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് സംഭവം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി ടു റിയൽ പാർട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ വി വിൽ നൗ ഇവാലുവേറ്റ് ദി magnitude and phase angle of this complex function. For that, this function needed to be decomposed into its real part and imaginary part first of all. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷനെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടുമായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Don't afraid of these equations. These are silly equations, some silly steps. Once you are listening to this video, take a pen and a piece of paper, write it down. This will help you to evaluate or make this evaluation and make this assimilation more easier. So the gain is a by 1 plus j into f by fc. Now we multiply the numerator and denominator by means of the conjugate of the denominator. That is 1 minus j into f by fc. The complex function the conjugate കിട്ടാൻ അതിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇമാജിനറി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി ജെ ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നുണ്ടോ അതിനെ മൈനസ് ജെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. Now this is a into 1 minus j into f by fc divided by, this is of the form a plus b into a minus b, a square minus b square, that is j square into f by fc whole square. J square is minus 1, minus minus make it plus f by fc whole square. So the real part is, the real part j illata fraction, j ulla fraction imaginary part. So numerator ne രണ്ടായിട്ട് decompose ചെയ്യാം. a minus j a into f by fc by 1 plus f by fc whole square. അതിൽ j ഇല്ലാത്ത component a by 1 plus f by fc whole square. That is the real part of a prime complex gain. And the imaginary part is then minus a into f by fc by 1 plus f by fc whole square. ഇനി ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടാനായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് ഞാൻ റേസ് ടു ഹാഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. റിയൽ പാർട്ട് എ ബൈ 1 പ്ലസ് എഫ് ബൈ എഫ് സി സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ 1 പ്ലസ് എഫ് ബൈ എഫ് സി സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് മൈനസ് എ എഫ് ബൈ എഫ് സി ബൈ 1 പ്ലസ് എഫ് ബൈ എഫ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ എഫ് സി സ്ക്വയർ ബൈ 1 പ്ലസ് എഫ് ബൈ എഫ് സി സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഹാഫ്. ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആണ്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ എ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ബാക്കി വരുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എഫ് ബൈ എഫ് സി സ്ക്വയർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ളത് 1 പ്ലസ് എഫ് ബൈ എഫ് സി സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഒരു 1 പ്ലസ് എഫ് ബൈ എഫ് സി സ്ക്വയറും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ഒരു 1 പ്ലസ് എഫ് ബൈ എഫ് സി സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ 1 പ്ലസ് എഫ് ബൈ എഫ് സി സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ഹാഫ്.
So the gain is A by root 1 plus F by Fc square.